Hallelujah. Oh, singing glory. Hallelujah. When the fire came down. When the fire came down. When the fire came. Singing glory. Singing glory. Hallelujah. When the fire came. When the Lord sets his fire. Singing glory. Singing glory. Hallelujah. Yes, Lord. Fire came. When the fire came. When the fire came. Singing glory. Yes, Lord. Hallelujah. When the fire came. Set he fire. Sing glory. Hallelujah. Set fire. When the sing glory. Hallelujah. When the Yes, Lord. Shatakasuka. Yes, Lord. Limanda libokostolia. Ratakasukime. Kebrata mondolo bokosuka. Woo! Shalakeme lebokosuka. We give you the praise, we give you the praise, we give you the praise. We glorify your holy name. You are worthy to be praised. Your name is Jehovah Shammah. You are Jehovah Elohim. You are Jehovah Mkadesh. You are I am that I am. You are the soon coming King. We glorify your holy name. Wanakesuka. Woo! Shalamen denimokosu. Glory. Glory. Hallelujah.
glory, oh God. Lika suka. Shebrede beke suka. We glorify your holy name. Shalaka suka. Limandali bokos. Woo! Oh my God, thank you, Jesus. Ake senze simshayele intandla moncwele engakahlali phansi egameni lenkosi. Ay, asibambeni lapho ngoba singasuke singaphumi. Ngoba lenye indlela yokuthandaza, it is to give him praise. Nakhona into lethi icinzethelako ngene endumisweni. Mawufuna kumenda asheshe afike kulesimo lobhekene naso, just burst into worship and praise. He will come down because when the praises go up, his glory comes down. We are entitled to this. Oh, shatakasuka. IBhayibheli lithi indumiso yalabangcwele. Na ufuna kumthinta noma ngabe ukubreakfast uthethe ibreak awungene endumisweni. He will come to your situation. Nangabe uyalifunza iBhayibheli alisafunzeki uyathandaza akuthandazeki ngene endumisweni. He will visit you. Because tingilosi ngeke understand kusikwendekani. Ngoba ensibini yase Eden lokwakhulunywa kwathiwa ke sendeni umuntu abe ngumfana kuSowethu. IBhayibheli lithi sibonkulunkuluwana. Now if you burst into praise and worship, uthi naba bonkulunkuluwana sebayasitha, let us go and visit them. Woo! Akunenzaba kuthi ukuphi. Ungaba sesitsheni ube liswati lelimnyama, but he will visit you. He will take charge of your life. Endlule athathe nalethi inkinga athi beketeleni. Akwende ucabange ubone ukuthi mkhulu yena kunalethi inkinga. Uconcentrate kuye ukhohlwe ngaSathane. Elulwini lwakho ngeke uphinze uyiteke indzaba yaSathane, but awuteke indzaba yaNkulunkulu, because greater is he that is inside of you than the one that is in the world. We reke sukama. We give Ratakamondo. We give the Lord glory. We are deserve. Akabangiswa ngumuntu. Hayi khona manje ngicela ukuthi nje singakaqhubeki ngikuphathise naku. Kude lokwendekako la kangwane. Nethi nje kune shift. Sekufuna le kingdom levalelwa kuwe salithatha indzawo yawo. Yours is to position yourself and know who you are in the kingdom of God. Because the mibuso mibili, but lo uphethe wena ungetuli. So be ungathuswa ngilutho, but take your position. There is a shift. And nakune shift umtimba uyethuka nemehlo ayethuka. But bakamoya bayathokoda. Ngoba bayendlule kube nibandana bese babange emadodzana. Emadodzana aya understand ukuthi kwendekani worldwide. You go to America, lilanga liyaleko 49 degrees. You go to China, you go to Germany, you go to South Africa, things are happening. The kingdoms of this world are being shaken, and the real kingdom is taking charge. And it's in a representer one. Hallelujah. So don't be shaken, because upethumbuso longeke ube shaken. Hayi noma uyolala cela ukuthi ulale nje ubheke eTulu kuthi kunento lethi lekhulunywa uNkulunkulu evini lakhe wathi labangcwele tingilozi takhe dibakhela umthangala kusho ukuthi wena you assign them because tona they are spiritual beings atinakwa njengoba unakwa ezulwini indzaba yato ayitekwa njengoba itekwa le yakho ezulwini utekwa yakho. iBhayibheli alisho ukuthi kuyawubonga tingilozi tiphiwe nemiqhele, but kuthiwa kuyawubonga labangcwele baphiwe nemiqhele. That is you and me. Hallelujah. Ake siphinde simshayele intandla kakhulu. Oh shalakhasu. Ngibulawa ngoloba indoda yakomoya sibali wafika lesontweni. Ngangingumgulukuthu kakhulu.
hardcore criminal yabanjwa livangeli maphoyisa ehluleka kungibopha ngoba bekangibopha letandla but ehluleke ukubopha lethithini wafika Jesu wathi nakathi indoda nami ngiphe inhlitho yakho wayithola le yami. That is why I'm standing here. Angikhulumi lengikuva kukhulunywa ngilabanye abafundisi ngoba ngimboni kubo ngimbona la kimi ayihlanda impilo yami imihla nemalanga angisuse ezingeni angibeka kulenye izinga. Hallelujah, hallelujah. Ayi ngayibamba kabi kanti ngiyindoda lehlelekile ukuthi the Spirit of God is telling me ukuthi kunebantu labaya nje enkonzweni bachitha isidumbu. So ngizama lokuba ashadisha ngibafake ukuthi kumnanzi kangakanani khona uNkulunkulu na ungene endlini yakhe ivuke leli verse lelahlatshelwa nguDavide lakathi ngajabula nabathi asiye endlini kaNkulunkulu. Uyaqhamuka uthi they shall be dancing, they shall be singing. Uthi I will enter his gate with thanksgiving in my house. I will say this is the day that the Lord has made. Kusho mina now because labanye bebafuna kuvuka namhlaba kavuki wena uvukile, and for that reason you will enter his gate with thanksgiving in your heart. You will say, Lord, this is the day that you have made. I will rejoice in this day and be glad in it. Hallelujah. Woo. Hey, ngala ngeke ukubingelela sibali the angel of the house asemshayele intandle egameni lenkosi. Shayele namake mbishop kathi tandle egameni lenkosi. Bese sishayela namake mfundisi ngihamba namake mfundisi. Ngihamba nasi silindelwa cela usukume sisi namabhuti mayibonga bayalamana. Hallelujah. Bangahlala phansi bazalwane. Sisilindelwa ke ilast born yakami ulanywa ngiloya. So sekungaba kuphambuka kwabo ukuthi baphambuka njani, but otherwise ke bayathi ukuthi livesi lidliwe esontweni nasekhaya. Ngoba inkonzo iqala ekhaya. Ukahle sibalo wabona ukuthi ngiyamthanda lo sisi wakhe. Asithi nje la inkonzweni kuphela ukuthi sithandzana la. Ngoba ngeke amvumele lo amen. Wathi lento lengimenda yona lekhaya. So sibitana ngadali toti. Hallelujah. So ngidalo wami siyabonga abazalwane, siyanithanda kakhulu. Chayile tandla ukuthi ukhona. Sisuke ebandleni lase Shalom International Church loluhlupheko. Siyamthanda Jesu. Asivami kulova ngelisonto manje lamakhata nakhona utabe emakhata kanti mina ngalimala abazalwane ngibona ukuthi kanjani. So indvodza la ishaya koSathane sitele ngiyabona lapha kuneminyaka yethu nje siyesidibane sona lo faka lokumele naye akangathi ngihamba kanje. Uyathi ke utawusala nitshela ukuthi le ndvodza le ngathi ngicala kuyibona lesona nakunayo asiphumuli livesi toti ngoba ngilwa ngihambile njengenje. Ngilokunye lokukhulisanako nangumntwana kaNkulunkulu ukwenta live la uNkulunkulu khona kulihlatiya kahle na uvame ukufakaza ngalo. Ungafakaze esontweni kuphela. Hallelujah. Ufakaze ngalo nje, ufakaze lo naleti hlahla ukuthi uyathi nehlahla ngiyabonga ukuthi nani niyajabula njengami ngiyanibona ngithele emagala enu aluhlata. Ngiyabona nani manje nihlethi la nje uNkulunkulu wanibeka ukuthi nihlale la kunemsebenzi omuhle lenwendako. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba bazalwane la kungena kahle livangeli uyahlanya la inhloko kanza uhlanya. And bazalwane sisemthandazweni ushito umpishana. Umthandazo bazalwane lo ngibona umkhulu ngilempilo yakho. Ngiyakubonga uNkulunkulu. Bese Kolose becala chapter 1 verse 10 ukhuluma ngekuthi simele ukuthi thina uNkulunkulu simati. Before sithandazela iSwaziland siyamati uNkulunkulu. Ngoba sitawuthandaza umthandazo lo utawukhaya. Kanti thina siyakamati uNkulunkulu. Uthi ke baseFesu chapter 4 maso verse 6 to 7 khuluma ukuthi uma sithandaza sincuse siboba ngilaba uthi basancusa basenda konke leti celo tethu naleti bonke atatiwe uNkulunkulu. Lo lokuthiwa smart ngale baseKolose. Lokusho ukuthi ke sisathandaza uNkulunkulu uyazathi. Kuthi leti inhlitiyo tethu umbambamba athi simba kambili. Nyalo bazalwane isikhathi sekuthi libandla lithatha indzawo yalo.
makakhuluma Jesu ukhuluma njalo nakavusela abafundi bakhe uthi peace be with you. Ngale Paul ukhuluma na Timothy uthi ngiyaqala ngicela ukuthi ucelo netibongo nemithandazo kwendele bonke abantu. Ukhuluma nangemakhosi usiwathandaze ekugcineni uthi ngalesikhathi sesinalo kuthula thini nawe but abese nabo baba nalokuthula. Usho ukuthi umhlaba ngeke ube nekuthula singakabi nekuthula thini. Lokuthula lakhuluma ngako ngilele sikuthola kuKristu. The completeness, the wholeness. When you say we rest in Christ, in spite of all the problems, the calamities, we are resting because we know we have a kingdom that shall not be shaken. Hallelujah! Hallelujah! Yathi nje ukuthi yathi mina ngithwele umbuso ula ephakathi kwami angeke ube shaken. So Nkosi ngifundise kukwadi wena njengoba umpostoli Paul athi uthi ngize imali nemandla evuka kwakhe. Ufuna smart bazalwane. Funa sathi uthi siphethene singasathi mina ngiqale ngesaba ngathuswa ngalokho ukugula kwangethusa. Wathi uNkulunkulu ngamoya wakhe ukhathazeka ngelide. God is in control. Nekuye esibhedlela nawe esibhedlela abathi uyohlindwa ungesabi. uNkulunkulu uyadijikisa labonesi nabodokotela babe dingilosi. Uhlindwe ngemazulu. Noma ngabe sebaphelelwe isikhathi sekusebenza neluthando lwemsebenzi, but he orders the angels to help you. When what you must do, rest in me. Hayi ngajabula. Ngathi make bise mahe ubisi inyama ngokudla. Kunento lesengithilela ngoba nangabe ukhathatekile uyonza nekonza. Enikonza kuqala lemphefumulweni. Bese kuthi lamthimbele. And now ngabe ungumzana longathandazi, impi yako moya ikushayele kamoya. Khani bese ita to the physical. Hallelujah. That's why kuthiwa silo nanyama nagazi but silwa nemimoya nemabusi labasemkhaya labanemandla. Last year nje ngifikile ngoba sengakhe last year ngivile ukuthi kunema principalities la khona. Angitshelwa ngumuntu angithi ngibuta umfundisi but ngiyeva ngisathandaza. Kuthi awulathi bekiwe nakubita ngishintshe igiya lokuthandaza ngenda njalo vele. Nakubita singalali asinga because you are not doing it for anyone but you are doing it for yourself. Because if you are lazy to pray, Satan takwenda ube inkumathi emazinyane. You must pray as a child of God. Little Bible, pray without stopping. Ebazalwana sikabitela kutolala la but sele kutosebenza sisayophumula ekhaya hayi la. La satosebenta la. Akusenjethe. Na ungimake ungibabe likhala kakho lingabhidliki ukhona. Bantwana bangabuye ekseni ungathi ukuthi kwendekeni ngene ekamelweni lakho ungabathethisi because aba understand ukuthi kwendekani. When you understand uSathane ufuna ukushaya na into lela kimi hayi ukuthi ngilabantwana but ungishaya ngalabantwana so angithathele khona la. Inkosi inibusise bazalwane ngiyanithanda kakhulu asiqhubeke nisikhonda inkosi. Iverse lenginishiya nazo ngihlala phansi ku Matthew chapter 25 from verse 1 to 5 to 6 likhuluma ngetintombi letathi lishumi letisihlanu tahlakaniphile letisihlanu tathi ngakahlakaniphi kuthiwa letisihlanu tathi nemafutha letisihlanu tathi temafutha. Now letite mafutha nginathi letiphila wilinili tiyenkonzweni nathi funa tithandaza nathi funa uma kunemthimba la sitsheni noma kunemdzalaso tiya attenda nasenkonzweni tikhona. Diyakhona kubaba indlela yokukhonda esontweni dibambe tithi khondwa kanje but lengekhathi kude mafutha diyajolwa diyasijuma diyajumiswa uthi letinye tingena ngekutekwa angathi umfundisi dide mafutha emafutha livi emafutha bungcwele emafutha ngumthandazo emafutha kuphila impilo lethokothisa uNkulunkulu emafutha kudiva the joy that surpasses all understanding within yourself ungakatshelwa ngumfundisi emafutha kungalandzelwa ngumake mfundisi kubabe mfundisi but kulandzelwa livi liqubuke langaphakathi kwakho emafutha kuthi na uhlabela praise team ungabuki joy celebration ungabuki avanti but langaphakathi kwakho usahlethe ekhaya kube neliqulo lelitaba ngiguduzile likugudude na ufika langaphakathi uhlabele libandla lokheleke because uhlala naNkulunkulu through prayer and through singing and worshiping God not in church but wherever you are because life of a believer it is a life like for the imtokothisa uNkulunkulu ngekuthi ayiphile lempilo awukopi lutho. 2010 that was the last time ngibukela bo SABC 1 up to E ngavalwa ngemazulu ngathi nje generation bonke usibobani kanti bekubangani bami
Angathi nje inkunzi na ungathi nje na 1 million ngitshele ukuthi inkunzi uEctan ungahamba naye lo because ngavalwa kanti bongubane nabotawu bonke lo babukela generation bekubangani bami. Saka singizizwe. I used to bring them down to Simunye and uyathi Khanyile ungathi kakhulu Khanyile. But wafika ingadlangala. The lily of the valley, the brightest morning star, the I am that I am, the soon coming king. Wangekelisa bangani wangekelisa into bengithi Thanza wangihlukanisa ne-TV ngangiyithanza iOrlando Pirates. Angitshelwanga ngumfundisi but as I was reading the word of God fasting perseverishe kumfuneni uNkulunkulu ngayekeliswa letinto lebengithi Thanza. Kwathiwa lokho awusakwenti. That's level 1 empilweni yokukhonta ngoba level 1 now sinziswa level 1 ukuhlukanisa nebangani akuhlukanise netinto lothandzako akuhlukanise ne songbook lenabo Beyonce lenabo Mashamplan why you for me level 1 nje uyakuhlukanisa level 2 so uphila impilo yokumthokotisa yena uNkulunkulu level 2 so kwenta ukuthi na uthandaza noma akaphendula uNkulunkulu uthi anginenzaba because ngina iDNA yasekhaya ezulwini I know ukuthi njengendodzana noma ungakangiphenduli kulowo Nkosi ubonile ukuthi na unginika lokho kutangibulala ndaweni niswa kunakule nginako kanzi umntwana uyachoose ukuthi sithandazela ini uba nema prayer items ngoba ngumntwana but nase uyindodzane awuceli ngoba uyathi usilike kwami lokho nangakanikwa lokho hayi ubonile uNkulunkulu ukuthi utangibulala ngoba usengeke ucela imfishi ngikunike inyoka ngeke ucela isinkwa ngikunike litshe ngoba uyathi usilitshe liyabulalana uyathi uthi inyoka iyabulalana. Timiseleni ngaNkulunkulu bazalwane khona ndothola tinto letimnanzi and tinto letimnanzi ngiKristu licoba lakhe takunika lithula noma kude ekhaya likudla takunika kuthula usho uhlala endlini lejekile ujathisa ukuthi Lord I'm your child Lord I thank you because you love me Lord I thank you ukuthi unema plans lamahle ngempilo yami hayi kungibulala but kungiphumelelisa inkosi ngibusise bazalwane. Singing glory, oh hallelujah, when the fire came, when the fire came, when The Holy Spirit is saying kunebantu labagijima kulendlela but bayeva ukuthi emafutha sekude ngicela ugijime ngematubane ude la ngembili
uthi mfundisi thandaza nami. I cannot feel the fire of the Holy Spirit burning inside of Kijima. I want to pray for you. I want to be one of those locked out. LiBhayibheli lithi lo msukela ngesikhathi saJohane kuze kube kunyalo lo mbuso uyafunzulwa nalabo bawufunzulako bayawuphanga gijima uthi Jesu umntu emhlabeni tokhela umlilo bengifisa kangakanani njengathi ngabe sokhelekile awugijima intela ngaphambili. I want to pray for you. Mfundisi thandaza nami angiva lutho kulamalanga bathe ngiyathandaza ngifunza livi akusendeki lutho. Inkosi ifuna ukuvuselela. Inkosi kubusisi angiva lutho mfundisi. Sometimes I feel like giving up. No, this is not the time to give up, but this is the time to press on. This is the time to press on, because ekhaya sekusedude sekuyevakala tingilozi sethu aphethe amacilongo sethi yalungiselela lotako uyeda kanawulibala nakabuya ufuna ukuthola abantu lebanemafutha phakathi kwabo. Thandaza nami mfundisi bese ngiva ngathi lembi yangehlula ayisiyo yakho lembi, ikhona indvodza yembi uJehova ligama lakhe. Gijima uthe ngaphambili. I want to pray with you. uNkulunkulu ufuna ukuhlangabezana nesidingo sakho. uNkulunkulu ufuna ukukuvuse emthandazweni. uNkulunkulu ufuna ukukuvuse evini lakhe. uNkulunkulu ufuna ukukuvuse enkonzweni yekusila. uNkulunkulu ufuna ukukuvuse kunakekeleni umsebenzi wakhe. Hey mfundisi, I feel like giving up. This is the time for you. Kuthi inkosi iphinde ikuvuse. Iyavusana inkosi. Hey mfundisi, bengicabanga sekuphelile ngama ikhona. Wamvusa Lazarus. Kuthiwa besamane malanga afile waphindze wamvusa. Usengakuvusa nawe. Sengakuvusa babe siyabonga. Siyabonga thwala laphakathe. Siyabonga ngilozi. Babethu encwele yekukhanya. Siyabonga libo lalabangcwele. Siyabonga sithandwa somphefumulo wethu. Siyabonga wena lohlete engathimulweni. Siyabonga wena longahluleki. Wena lotsithe evini lakho labeta kuwe Nkosi awubalahleli ngaphandle. uNkulunkulu lotsithe wena usho nemhlanga lofecekile wena ucedzisi. Baba wethu engcwe siyabonga nasekuseni Nkosi for your visitation. Sibonga emandla, sibonga uthando, sibonga kunakekelwa, sibonga livi lakho lona lelingaguquki, lona lelinkemba kamoya. Swile Nkosi na ukhuluma uthi naliva livi laNkulunkulu namhla ningadeli tibe likhulu inhliziyo yakho. Siyabonga Baba ukuthi livi lakho lishito. That your word is a strong tower. Those who run to your word are safe. Siyabonga Baba ukuthi we are running into your word. We are running to your word. When we run to your word, we know that we are safe. Baptize us even this morning. Baba wethu the man vuselela na kungosi lokwake kwavuka ake uphinze utende tithumo nemimangaliso nalangamalanga ethu sivile ngawe itolo ukuthi uyendile imisebenzi lemkhulu ake uphinze uyende nangalesikhathi sethu kuna i-21st century ake uphinze utibonakalise Nkosi njengoba asho umhlabeleli athi uJehova wasemandulo usenguyena namhlanje. Siyabonga Babe kuthi nguwe itolo nguwe namuhla yebo naphakathe. Izethembiso zeNkosi Jesu simile kube phakathe. Siyabonga. We glorify you Lord. We give you praise. You are worthy Lord. Ufanelwe lithumo Nkosi. Hlangabetana netidzingo tethu Nkosi. Nalibandla lakho Nkosi Jesu litha kuwe. Siyatilahla kuwe Nkosi. Sithi nangithine Nkosi. Phindze Baba wethu engcwele usibambe ngesandla. Ngoba uNkulunkulu lovusa Nkosi lekufile. Uyabuyiselana endzaweni wena. Siyabonga Baba ukuthi na usinike amandla
njengoba ushito ku-Isaiah chapter 40 wathi labethembela kuwe ubaphe amandla batawuthi bangawathola lawo mandla bagijime bangakhathali. Siyathandaza Nkosi Jesu against the spirit sekukhathala, spirit sekugive up Nkosi, siyasirebuke spirit Nkosi sekuba lukewarm, siyasirebuke in these last days. Sithandazele emandla kaMongcwele. Lord sithe mawukhuluma Nkosi kubafundi bakho wathi hambani niye eJerusalema nilindele sipho samoya nake fika malo engcwele ndawumukeleswe amandla nindaba seniyaqala nibabofakazi bami niyawuqala eJudiya niye eJerusalema nihambe wonke umhlaba. Siyabonga babe ushito kuJoel wathi in the last days and shall pour out my spirit upon every flesh. We receive the power of the Holy Spirit. Ngithandazela bosisi, ngithandazela bobhuti, ngithandazela bomake, ngithandazela bobabe, ngithandazela bomkhulu nabogogo, ngithandazela bo Sunday school. I release the power of the Holy Spirit. Ake ungene likhaya ngelikhaya la isitsheni, ake ungenelele likhaya ngelikhaya la iSwaziland, ake ungene etikholweni talelive. Touch the hearts of our kings, touch the hearts of all those who are in authority. Let your light shine upon Swaziland. Let your light shine upon Swaziland. Lord, we glorify you because greater is he that is on our side than the one that is in the world. We receive, Lord. Lokho lesesikhulekele ngoba uthithe lokholwa kwami awuphila ngekholwa kodwa makahletha nyovana ngithokothe ngaye. Siyabonga baba wethu encele, phinza baba wethu encele wanzise ekholwa kwethu. Siyabonga ngako konke losendela kona. Uthi umhlabeleli, the Lord keeps on doing great things. We receive those great things to the Baba Namuhla. We receive those great things. Let your light shine upon us. Let your light shine. Let your light shine. Let your light shine, Lord. Woo! Yabonga Baba. Yabonga Baba. Yabonga Nkosi. We glorify you. Ningahlala phansi Nkosi nibusise bazalwane. Asibashayele intandla egameni leNkosi. Woo! We are just saying yes to you, to your will and to your word. Izwi lakho Nkosi likudla sibile selifundziwe kule ndawo, selikhulunyiwe kule ndawo. Sibonga umgotshwa wakho lomkhulumise izwi livi lesikhathi kwakuthi thine asibo balombuso kodwa thine sibembuso wangasendla. Babe wethu lo ingcwele siyabonga, sibonga lelivi lelisipha sibinzi, lelivi lelisipha kusimama ngokuthi wena uneplane ngekuphila kwethu as a church. Siyabonga ukuthi imibuso isanyakadishwa. Sibonga ukuthi uNkulunkulu onamandla onke, there is only one kingdom that shall stand. That is the kingdom of the Almighty God. We thank you and we give you praise. And everybody shout amen. Everybody shout amen. Everybody shout hallelujah.